This conference will now be recorded. ఓకే. హోప్స్ ఎప్పుడో క్రియేట్ చేసిన సర్వర్స్ ఉన్నట్టున్నాయి ఇక్కడ. ఇయన్నీ లైనెక్స్ సర్వర్స్ అమ్మా. ఇయన్నీ మనకు అక్కర్లేదు. ఓకే. లెట్ మీ థింక్. 1 మినిట్. సరే $44 బిల్లు పడింది ఇక్కడ. వీళ్ళు సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసి మర్చిపోయారు. $38 వచ్చింది బిల్ ఓవరాల్‌గా. కెన్ సీ రైట్? ₹3000 బిల్. ఎందుకు వచ్చింది? వాళ్ళు సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసి మర్చిపోయారు లాస్ట్ టైం. ఓకే. లెట్ మీ టెర్మినేట్ దిస్ ఇన్స్టాన్సెస్. No issues. Let me create 3 servers, guys. Let me create 3 Windows servers. Windows 1. Red Hat. Create a key pair. My key pair, let us assume today key pair is any name you can keep. Launch the instance. మీరు కావాలంటే ఒక సర్వర్ లోనే చేసుకోండి. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డూ ఇన్ 3 different servers. Your wish. You can launch the instance. Okay. 2 servers are ready. Let me create one more new server. Windows 3. Let's wait for some time. Let me try connect. RDP, get the password, upload the private key, my downloads. Okay, let me decrypt the password. Now my password is ready. Let me open this server first of all. First, yes. Let me install IBM MQ software, guys. Anyone has the link to download the software? If anyone has keep handy, please share that link in the chat. Okay, cool. Thank you. First, I need to install the Google Chrome.
First installing in server 1, guys. Later I will install in server 2 also. Let me do same configuration in server 2. We open server 3 also. Okay. Okay. Let me download.
Okay, it's installing the software. Meanwhile, let me enable the security for all the servers. Okay, compulsory security allow cheyandam andarki annitiki. Go for security. This is for Windows 1 server. Okay, security. Change the inbound rules. All traffic. Let me allow me all traffic. Okay, Windows 2 security. Security. Enable inbound rules. Allow all traffic. Very good here. Instances security. Airborne and traffic. All traffic. We are good here. And let me disable the firewall on 3 servers. Okay, I think first server is completed. Let me disable the firewalls. Okay, we are good. strmqsvc, start the service. Now I want to disable the firewall. Okay, dspmqver, my mq worst is ready. First server is ready. Go to the second server. Meanwhile, let me disable the firewall. Okay, we are good. Let's wait for some time. Okay, okay, we are good here. Let me open the third server. Let me disable the firewall. Okay, finish.
Oh, we are good here. Okay. Now we are good here. Now you can start the service. Let me, 3 servers are ready. Now I want to establish the multi-hopping. Multi-hopping, or the other name of multi-hopping we can call as alias queue manager. See, I have 3 servers. Let us assume queue manager 1. This is my queue manager 1. Let us assume. And I have one more new queue manager. My other queue manager name, let us assume queue manager 3. This is my queue manager 3. Now I want to send the messages from queue manager 1 to queue manager 3 via queue manager 2. You can see here queue manager 2. There is no direct communication between queue manager 1 to queue manager 3. Now if any messages want to share to queue manager 1 to queue manager 3, the message should pass via queue manager 2. అంటే queue manager 2 message they from queue manager 2, the message should go to queue manager 3. Now it is also a DQM concept. See, the messages are coming from queue manager 1 to queue manager 2, queue manager 2 to queue manager 3. Can you tell what is the source and destination, guys, here? ఇక్కడ source ఏంటి, destination ఏంటి? What is the source and what is the destination here? One is source, three is destination, sir. What is 2 then? What is One 2 is then? source and Hmm. Two One are is source, source and queue manager. 1, 2 is source, queue manager 3 is destination. no, you can say, see, whenever Two the we can message, use either or. yeah, correct, both. See, whenever the message is coming from queue manager 1 to queue manager 2, the queue manager will come as source, queue manager 1 will come as source, queue manager 2 is destination. If the message is going from queue manager 2 to queue manager 3, now queue manager 2 will come as source, queue manager 3 will come as destination, correct? Now the queue manager will come as source and destination both. If the messages are coming from queue manager 1 to queue manager 2, then 2 is a destination. If the messages are going from queue manager 2 to queue manager 3, then queue manager 2 will come as a source. అంతే కదా, మెసేజెస్ 1 నుంచి 2కి వచ్చేటప్పటికి ఏమైంది, 2 డెస్టినేషన్ అయింది, 1 సోర్స్ అయింది. 2 నుంచి 3కి వెళ్తున్నప్పుడు 2 సోర్స్ అయింది, 3 డెస్టినేషన్ అయింది. నౌ డీకేఎం కాన్సెప్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. నౌ ద డీకేఎం కాన్సెప్ట్ కామనే కదా మనందరికి. డీకేఎం, 1 minute, let me remove this one. Okay. Okay. Now let us do the DQM concept between 1 and 2 and 3. First, source and destination నుంచి కావాలి కదా. First we need to establish the communication between 2 and 3. మన communication between 2 and 3 కి establish చేయండి. What are the components we need to create 2 and 3, guys? 2 and 3 లో ఏమేం components create చేయాలి మనం? First where we need to create the components. Three low. ఎక్కడ? Three low. 3 లో create. 3 లో ఏమేం create చేయాలి? What components I need to create in queue manager 3? And Local by the queue. Local way, queue, channel, wait. I want, Mushida. yeah, let me give the IP address of 3 machines. Okay, my Windows machine first IP address is, okay, this is my first IP address. This is my first IP address. My Windows queue manager 1 is located in this IP. My queue manager 2 is located in this IP. My queue manager 3 is located in this IP. 3 different servers ఉన్నాయి నాకు ఇప్పుడు. Okay, first queue manager 3 128 server లో create చేయాలి. Dot end, you can see dot end at the rate 128. First I need to create the components in queue manager 3. I need to create a local queue for holding the messages. Next I need to create a receiver channel. I need to create the receiver channel, and I need to create a listener. These are the things we need to create here. Let us assume my local queue name is receive queue, and this is my channel name. My channel name is here. I have to take as 2.qmgr3, and
This is my listener. My listener name. Let me give the port name. QMGR. One minute. Yeah. QMGR 3.lstr. My port number. Let us assume 3333 is my port number. This is my port number for QManager 3. And what components I need to create in QManager 2, guys? In QManager 2 11 components create Chelmar. What components we need to create in QManager 2? In Remote queue, Remote queue. remote queue, QA, transmit queue, sender and channel. sender channel. Okay, fine. 2 dot QMGR3. Here same logic. If your transmission queue and destination queue manager name both are same, no need to create the remote queue. Why? Because we are not keeping messages on queue manager too. If your transmission queue name and destination queue manager name is same, no need to create the remote queue. We can send the messages directly via XMIT queue. You can see this is my transmission queue. My transmission queue name is here queue manager 3. నేను చెప్పిన లాజిక్ yesterday what we discussed, right? Request and reply concept. If your transmission queue name and destination queue manager name both are same, no need to create the remote queue. If both are different, then we need to create the remote queue. ఓకే, నేను రిమోట్ క్యూస్ అని చేస్తాను. జనరల్గా మీరు రిమోట్ క్యూ లేకుండా కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫర్ సపోజ్ మై ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ నేమ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాస్ హియర్ క్యూ మేనేజర్ 3.xq. Queue manager 3.xq, and I want to create a remote queue. My remote queue is here queue manager 3. Must and should the remote queue name should be destination queue manager name. Define queue remote queue name should be destination queue manager name. R name should be empty. R name and emi ivagodu. And RQM name should be destination queue manager name, and XMIT queue is a transmission queue. These are the components you need to create. Go for server 3 and create these components first. CRTMQM queue manager 3. Let me start the queue manager. strmq queue manager 3. Run mqsc queue manager 3. Create the component. Define queue local of receive queue for holding the messages. Define channel of channel name 2.queue manager 3. Channel type receiver. Now create the channel listener. Define listener of listener name queue manager 3.lstr trp type tcp. TCP port of my port number, let us assume here 3333. If you want, you can give the control of QMGR also to start the listener automatically along with the queue manager. Start listener of queue manager 3.lstr. Let's status of queue manager 3.lstr. Check, we are good on this. Now go to server 2 and create the components in server 2. This is my server 2. Create the queue manager CRTMQM queue manager 2. strmq to start the service. Now run mqs, create the queue manager. Define queue local of queue manager 3 usage of xmit queue. Define, sorry, my transmission queue name is queue manager 3.xq, right? Let me delete queue local of queue manager 3. Define queue local of queue manager 3.xq usage of and xmit queue. Now create the remote queue. Queue remote queue name should be destination queue manager name. The message should go to queue manager 3. R name, it should be empty. RQM name, the message should go to queue manager 3.
Xmit queue of my transmission queue name is here, queue manager 3.xq. Now create the sender channel. Define channel of channel name 2.queue manager 3, channel type SDR. Xmit queue of my transmission queue name is queue manager 3.xq. Connection name of IP address server 3 IP address. My server 3 is located in this IP. Let me give this IP. My port number is here 3333. Now start the sender channel. Start channel of channel name 2.q manager 3. Display CHS of 2.q manager 3. We can see we are good here. One channel code running on the we are done. 2 to 3 configuration is completed successfully. Now I want to establish the communication between. Now I want to establish the communication between 1 and 2. 1 is source, 2 is destination. Destination side, what components we need to create? On destination side, I need to create a receiver channel. I need to create a receiver channel, and next what components we need to create, guys? Listener. listener. Listener create cheyali. Okay, this is my 2.qmgr2, and this is my listener. My listener name is here qmgr2.lstr. Let us say my port number is 2222. No need to create the local queue. Why? Because finally we are not saving the messages. Here the transmission queue will act as a local queue. No need to create the local queue. And coming to the source end, what components we need to create in source queue manager, guys? I need to create a remote queue, transmission queue, and we need to create the sender channel. Okay, let us assume this is my remote queue, this is my transmission queue, and I need to create the sender channel. This is my remote queue, send queue. This is my transmission queue. My transmission queue name is here queue manager. Either you can give queue manager to anything, any name you can give, no issues. This is my 2.qmgr2. In this way, we can create this one. Let me create these components. Okay, let me go to queue manager 2 and create the components. Queue manager 2 like LAC. Now I am in queue manager 2. If you see here, create the listener of listener name queue manager 2.lstr, trp type tcp, port what is my port number? My port number is here 2222. If you want, you can give the control of QMG. Now start the listener. Start lstr of queue manager 2.lstr. Display ls status of queue manager 2.lstr. Now create a receiver channel. Define channel of channel name 2.qmanager2. Channel type is receiver. These are the components we need to create in queue manager 2. Go to the source queue manager 1. Create the components in queue manager 1 also. Now create the queue manager crtmqm queue manager 1. Create the remote queue, transmission queue, and sender channel. Okay, we are good here. Now go inside queue manager 1. Create the component, define queue local of queue manager 2, usage of xmit queue. Define queue remote of my remote queue name is send queue, r name. The message should go to receive queue. RQM name. The message should go to queue manager 3. Xmit queue of my transmission queue name is queue manager 2. Now create the sender channel. Define channel of channel name 2.qmanager2. Channel type is SDR. Xmit queue of queue manager 2. Connection name of you need to give
queue manager 2 IP address and port number. This is my queue manager server 2 IP address. This is my server 2 IP address. My port number is here 2222. Now try to start the sender channel. Start channel of channel name 2.queuemanager 2. Now we are good సార్ here. డౌట్ సార్. Wait a minute. Let me complete this and you can ask. Okay. Now I am able to successfully connect to this queue manager. Let me try to put the messages AMQS port. Send the messages from queue manager 1. Let me keep the messages. Okay, we are good here. Try to get the messages from server 3. Try to get the messages. You can see a display queue status of receive queue. You can see there are 7 messages available in the queue. If you want, you can get the messages AMQS get receive queue queue manager 3. You can see, right? I'm able to put the messages in queue manager 1. I'm able to get the messages in queue manager 3. Yeah, what is your doubt? సార్ మనము 1కి 2కి కనెక్షన్ చేస్తున్నాం కదా సార్. Hmm. అప్పుడు కీ రిమోట్ ప్లేస్ లో ఆర్ నేమ్ క్యూ మేనేజర్ 2 లోది కదా ఇవ్వాల్సింది. Where? No, we are not. See, where the message need to go, the message, my target is the message should go to this queue only. Hence, I need to give that queue only. ఓకే. అయితే మనం క్యూ మేనేజర్ 2కి 3కి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నప్పుడు క్యూ రిమోట్ లో ఆర్ నేమ్ మరి ఎంటీ ఇచ్చాం కదా సార్ మరి. Okay, let me repeat the question. Okay, నేను ఒకసారి explain చేస్తా flow పెట్టి. Okay, I will explain the flow. ఓకే. See, my target is here. My target is here. I want to keep the messages. I want to keep the messages. I want to send the messages from queue manager 1 to queue manager 3. But there is no direct communication between queue manager 2 to queue manager 1 to queue manager 3. మనం మెసేజెస్ ఎలా పంపించాలి? 1 నుంచి 2కి వెళ్ళి 2 నుంచి 3కి వెళ్ళాలి. మనం ఈ కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేసాము. అప్లికేషన్ ఆల్వేస్ పుట్స్ మెసేజెస్ ఆన్ ద రిమోట్ క్యూ. ఇక్కడ అప్లికేషన్ మెసేజ్ రిమోట్ క్యూలో పుట్ చేస్తుంది. ఓకే, let me write only, a message consists of two parts: mqmd header, payload. This is mqmd header and payload. What is the mqmd header here? Nothing will be there. Here also, this is, let us assume this will be the payload. This will be the payload. mqmd header. What is the tx header, guys? Tx header ఏమైనా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. What is the tx header here? Where the message need to go? What is the tx సెండర్ header? క్యూ It will show. మేనేజర్, రిసీవర్ క్యూ మేనేజర్ నేమ్, రిసీవర్ క్యూ లోకల్ నేమ్ Super. వస్తుంది సార్. నువ్వు క్లియర్ గా చెప్పేసి ఇట్ విల్ బి గో టు రిసీవ్ క్యూ, ఎందుకంటే అదే ఇచ్చాం కాబట్టి. అది ఎక్కడ ఉంది? క్యూ మేనేజర్ 3 క్యూ లో ఉంది మేనేజర్ 3. కాబట్టి ఇది నో. యా, ఇట్ విల్ రోట్ లైక్ దిస్. ఓకే, నౌ the same messages will go, from here to your transmission queue. Sender channel takes that message, gives to the receiver channel reads the tx header. But here the tx header didn't find receive queue అనే queue లేదు, but it find a queue called queue manager 3. Messages comes to this remote queue. కానీ ఈ రిమోట్ క్యూ దేనికి టార్గెట్ అయింది? ఈ ఎక్స్మిట్ క్యూ టార్గెట్ అయింది. నీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇక్కడ రిమోట్ క్యూలో రిసీవ్ క్యూ ఎందుకు పెట్టలేదు సార్? పెట్టొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యూ వాంట్, యూ క్యాన్ కీప్ ద రిసీవ్ క్యూ హియర్. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, పొరపాటున రేపు నెక్స్ట్ టైం ఎవరైనా వచ్చి ఇందులో మెసేజ్ పుట్ చే మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంది? మెసేజ్లు 1 నుంచి 2కి 2 నుంచి 3కి వెళ్ళాలి. కానీ డైరెక్ట్గా ఇందులో పుట్ చేస్తే కూడా మెసేజ్ మళ్ళీ రిసీవ్ క్యూకి వెళ్తాయి. అందుకని నువ్వు కావాలంటే రిసీవ్ క్యూ, కానీ ఏలియాస్ క్యూ మేనేజర్లో మనం రిమోట్ క్యూలో మెసేజ్ పుట్ చేయకూడదు. అందుకని ఎంటీ ఇస్తావు నువ్వు అక్కడ. అది మళ్ళీ అక్కడ రిసీవ్ క్యూ ఇచ్చాడు, డీక్యూఎం కాన్సెప్ట్ అయింది. అందుకని ఏలియాస్ క్యూ మ్యాన్ నిన్న కూడా అదే చెప్పారు, రిక్వెస్ట్ రిప్లై సెటప్ లో కూడా మనం ఎంటీ ఇవ్వాలి. ఎంటీ ఇవ్వకపోయినా అక్కడ లోకల్ క్యూ రిసీవ్ క్యూ నేమ్ ఇచ్చినా మెసేజ్ వెళ్తే ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఎవరైనా డైరెక్ట్గా ఇందులో మెసేజ్ పుట్ చేసి వెళ్ళిపోతే అలా వెళ్ళకూడదు కాబట్టి మనం ఇస్తుంటాం అక్కడ. ఓకేనా? ఓకే సార్. యా, మనం కావాలంటే ఇచ్చుకో, ప్రాబ్లం లేదు, బట్ మనం ఇవ్వకూడదు. ఏలియాస్ క్యూ మేనేజర్, దీన్ని ఏలియాస్ క్యూ మేనేజర్ అంటాం. ఏలియాస్ క్యూ మేనేజర్ ఎప్పుడు రిమోట్ క్యూ క్రియేట్ చేసినా ఆర్ నేమ్ ఎంటీ. ఎందుకంటే నువ్వు మెసేజ్ సెండ్ క్యూలో పుట్ చేస్తావా, క్యూ మేనేజర్ 3 ఆన్ రిమోట్ క్యూలో పుట్ చేస్తావా? నువ్వు మెసేజ్ ఇందులో పుట్ చేస్తావా, ఇందులో పుట్ సెండ్ క్యూలో చేస్తావా? చేస్తాం. సెండ్ క్యూ సార్. ఇందులో ఎందుకు పుట్ చేయవు? అది వయా కదా ఇందులో పుట్ సార్. వయా డైరెక్షన్. అదే నువ్వు అదే పొరపాటు నువ్వు అక్కడ రిసీవ్ క్యూ ఇచ్చావు అనుకో, ఇప్పుడు నేను ఇందులో పుట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఎర్రర్ వచ్చేసింది. అన్నోన్ రిమోట్ క్యూ నేమ్ అని క్లియర్గా ఎర్రర్ వచ్చేసింది. కావాలంటే ట్రై చేయ. కావాలంటే ఇప్పుడు నేను క్యూ మేనేజర్ 2లోకి వెళ్ళేసి, ఐ మీన్ క్యూ మేనేజర్ 2, నేను క్యూ మేనేజర్ 2లోకి వెళ్ళి
AMQS put, I want to put messages in queue manager 3 which sits in queue manager 2. ఒక ఎర్రర్ వచ్చేసింది నాకు 2184 యూ కెనాట్, బట్ మెసేజ్ అయితే వెళ్తున్నాయి అక్కడి నుంచి. ఎలా వెళ్తున్నాయి? సెంటర్ ఛానల్ తీసుకొని అది బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరిగే ప్రొసీజర్ అంతా మీకు తెలియదు, అది ఎంత వేస్ట్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఎలా వెళ్తున్నాయి? సెంటర్ ఛానల్, దిస్ రిసీవర్ ఛానల్ కీప్ ద మెసేజెస్, కానీ మనం పుట్ చేయలేము మెసేజ్. రిసీవర్ ఛానల్ అయితే పుట్ చేయగలదు, మనం పుట్ చేయాలి ఆ మెసేజెస్ అన్నీ కూడా. బట్ అదే నువ్వు ఆర్ నేమ్ రిసీవ్ క్యూ ఇచ్చినా ప్రాబ్లం లేదు, ఈ ప్రాబ్లం లేదు. కావాలంటే నువ్వు ఆర్ నేమ్ రిసీవ్ క్యూ ఇచ్చినా మెసేజ్ వెళ్తాయి, ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉండదు. కానీ ఎవరైనా యూజర్ డైరెక్ట్గా పుట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది, అందుకని మనం ఇవ్వం అక్కడ. నువ్వు కావాలంటే ఇచ్చుకో, ఆర్ నేమ్ రిసీవ్ క్యూ ఇచ్చుకో, ప్రాబ్లం లేదు, వెళ్ళిపోతాయి అయినా మెసేజెస్. ఇప్పుడు నువ్వు కావాలంటే ఇక్కడ వచ్చేసి గో ఇన్సైడ్ క్యూ మేనేజర్, రన్ ఎంక్యూఎస్సి, క్యూ మేనేజర్ 2లోకి వెళ్ళి డిస్ప్లే క్యూ రిమోట్ క్యూ నేమ్ ఇస్ సెండ్ క్యూ, డిస్ప్లే క్యూ రిమోట్ క్యూ నేమ్ ఇస్ క్యూ మేనేజర్ త్రూ. ఇక్కడ ఆర్ నేమ్ ఎంటీగా ఉంది, నువ్వు కావాలంటే ఆర్ నేమ్ రిసీవ్ క్యూ ఇచ్చి ట్రై చేయ, మెసేజ్ వెళ్తాయి, ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు, సేమ్ మెసేజ్ వెళ్తాయి. కాకపోతే ఇన్ కేస్ ఫ్యూచర్లో ఎవరైనా డైరెక్ట్గా మెసేజ్ పుట్ చేస్తే ప్రాబ్లం వచ్చింది కాబట్టి మనం ఇవ్వము. దట్స్ ద లాజిక్ హియర్. ఓకేనా? ఓకే మనకి ఏం జరిగింది ఇక్కడ, మనకి మెసేజెస్ అని ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసి ఫైనల్గా ఈ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూకి వస్తాయి. ఈ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ నుంచి సెంటర్ ఛానల్ తీసుకొని, సెంటర్ ఛానల్ will give to the receiver channel finds the TX header, reads the TX header and keeps the message on destination local queue, and it is going to remove the TX header. ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ జరిగే ప్రొసీజర్ అంతా కూడాను. ఒకటే లాజిక్ ఏంటంటే, మీకు మీ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ నేమ్ డెస్టినేషన్ క్యూ మేనేజర్ సేమ్ అయితే మాత్రం మీరు రిమోట్ క్యూ క్రియేట్ చేయొద్దు. బట్ ఆల్ ద కంపెనీస్ ప్రిఫర్ టు క్రియేట్ ద రిమోట్ క్యూస్ ఓన్లీ. 90% అందరూ కూడా రిమోట్ క్యూ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. This is the way how the messages we are sending from queue manager 1 to queue manager 3 via queue manager 2. Now I want to get the replies. Now my requirement is here, I want to get the replies from queue manager 3 to queue manager 1. First step is completed. If you want to get the replies, first what we need to get, guys? Second step em cheyali manam? What we need to do? Q2 If I want to get, Q3 sorry, నుంచి Q2కి రిలేషన్ చేయాలి సార్, కనెక్ట్ చేయాలి. అది రావాలి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? మెసేజ్ రావాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ట్రిగరింగ్ చేయాలి. అప్లికేషన్ ట్రిగరింగ్ చేయాలి సార్. You need to do the application triggering by using the application AMQS. ఈ అప్లికేషన్ ద్వారా ట్రిగ్గరింగ్ చేయాలి. Go and do the application triggering on queue manager 3. Go to queue manager 3. Okay, run MQSC queue manager 3. Create a initiation queue, any name, queue manager 3 dot init queue, like of system dot default dot initiation dot queue. Now create a process definition, process of PD, applic ID of my application name. My application name is here AMQSECH. Find out color. Let us search, go to the part directly. See program data, you don't able to see program files, IBM MQ tools, see samples, bin64. Here the application will be there, AMQSECH. Here the application will be there. Copy the application. Application name is AMQSECH.txt is the application name. Now create the service object to start the define service of service name, any name, Trigmon, A of name తీసుకోండి, Trigmon. Server type command, start cmd of run mqtrm, stop cmd of run mqtrm, start arguments of hyphen small m. My queue manager name is queue manager 3 hyphen q. My initiation queue name is here queue manager 3 dot init queue. Now start the service object, start service of service object name, Trigmon.
Now check the status. Display queue status of queue manager 3 dot init queue. Trig 1 is 1. Give the command type of handle. Now you can see trigger monitor is connected successfully. Now alter the local queue properties. Alter queue local of receive queue. I want to apply trigger. Trig type is fast. Trig depth is 1. Init queue of my initiation queue name is here. Queue manager 3 dot init queue. Process of process definition. Now we are good here. Now we are okay. Something wrong. Trigger type, trig depth, init queue, process definition. If you ఇక్కడ తప్పైందంట ఫస్ట్ అనే దగ్గర పోయింది First spelling wrong. exactly FIRST. Now we are good here. Now try to put the messages and check display queue status of receive queue. Okay, now try to get the messages. Now try to put the messages. Now try to put the messages. I'm able to put the messages. Check whether the trigger is happened successfully or not. Now you can see here. See, trigger is happened successfully. You can see the messages are consumed by. Currently there are 0 messages. Currently the trigger is happened successfully. Or if you want to see alter queue local of receive queue, mon queue high set. Let me set the mon queue to high. Now display queue status of queue name. You can see here. Let me try to put some more messages in queue manager 1. See, trigger అయిందంటే మనకు పుట్ డేట్ గెట్ డేట్ రెండు అప్డేట్ అవ్వాలి అప్పుడే మనకు ట్రిగ్గర్ అయిందని అర్థం. యూ క్యాన్ సీ హియర్ అగైన్ డిస్ప్లే క్యూ స్టేటస్ ఆఫ్ క్యూ నేమ్. సి ద లాస్ట్ మెసేజెస్ మనకు అప్పటికి ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఉంది. ద లాస్ట్ మెసేజ్ పుట్ టైమ్ ఇస్ దిస్ టైమ్ అండ్ గెట్ టైమ్. యూ క్యాన్ సీ ద మెసేజెస్ ఆర్ కన్స్యూమ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఆ పుట్ టైమ్ గెట్ టైమ్ చేంజ్ అయింది అంటే ఇఫ్ యూ సీ ద పుట్ టైమ్ అండ్ గెట్ టైమ్ బోత్ ఆర్ చేంజెస్ మీన్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ద మెసేజెస్ అండ్ అప్లికేషన్ ఇస్ కన్స్యూమింగ్ ద మెసేజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. Application triggering has happened successfully. Now I want to create the components vice versa. Now requirement is here. Now already the messages successfully went to receive queue. Trigger is happened successfully, and now I need to get the replies back. If you want to get the replies back, now queue manager 3 will be the source. Queue manager 3 will be the source, and queue manager 2 is destination, and queue manager 2 will be the source, and queue manager 1 is the destination. Now I want to establish the communication between queue manager 2 and queue manager 1. Queue manager 1 is the destination. I need to create a reply queue for holding the messages, and I need to create a receiver channel. You can a receiver channel create cheyali, and I need to create a listener. These are the components we need to create in queue manager 1. And this is my reply queue for holding the messages. This is my reply queue, and this is my receiver channel. My receiver channel name is here 2.qmgr1, and this is my listener. My listener name is here qmgr1.lstr. My port number is here 1111. And let me create the components in queue manager 2. Queue manager 2 create చేయాలి మనం. I need to create a ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ. ఇక్కడ కూడా ఒకటే లాజిక్. మీ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ నేమ్ డెస్టినేషన్ క్యూ మేనేజర్ నేమ్ సేమ్ అయితే రిమోట్ క్యూ క్రియేట్ చేయక్కర్లేదు. బట్ నేను కావాలని డిఫరెంట్గా క్రియేట్ చేస్తున్నాను. మీరు 2 లాజిక్స్ ఉపయోగించుకోవచ్చు. నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ నా ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ నేమ్ని క్యూ మేనేజర్ 1.xq అనుకుంటాను. మీరు కావాలంటే రిమోట్ క్యూ క్రియేట్ చేయండి, లేకపోతే వద్దు. హియర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ది రిమోట్ క్యూ. ఇక్కడ రిమోట్ క్యూ నేమ్ మాత్రం కంపల్సరీ డెస్టినేషన్ క్యూ మేనేజర్ నేమ్తోనే ఉండాలి. My remote queue name is here queue manager 1 అనే ఉండాలి. This is my sender channel. My sender channel name is here. Sender and receiver should be same 2.qmgr1. These are the components we need to create. Okay, let me create these components in queue manager 1 first. Run mqsc queue manager 1. Create the component. Define queue local of. My local queue name is here
reply queue, and I need to create a channel. My channel name is here 2.queuemanager 1. Channel type is receiver. Create the listener, define listener of listener name, queuemanager1.lstr, trp type tcp, port of my port number is here 1111, control of QMGR. Start the listener, queuemanager1.lstr, check whether it is running or not. Now we are good here. Now we created a local queue and I created the channels, receiver channel. We created the listener. Listener is started. Listener status is running status successfully. Go to queue manager 2. Now go to queue manager 2. Create the components. Go to queue manager 2 and create a transmission queue. Define queue local of queue manager 1.xq. Usage of xmit queue. I wantedly created my transmission queue name is different. Now I need to create a remote queue. Define queue remote of remote queue name should be destination queue manager name. R name should be empty. నువ్వు కావాలంటే R name కావాలని reply queue అని ఇచ్చుకో, ప్రాబ్లం లేదు, బట్ R name empty గానే ఉండాలి. If you give reply queue there is no harm. RQM name, the message should go to queue manager 1 and xmit queue. My transmission queue name is here queue manager 1.xq. Now create the sender channel queue.queuemanager1. Channel type is SDR. Xmit queue of my transmission queue name is here queuemanager1.xq. Connection name. The message should go to here queuemanager1. What is my queuemanager1 IP address? This is my queuemanager1 IP address. And my port number is here 1111. Now try to start the sender channel. Define channel of channel name. Start the channel. Display CHS of 2.queuemanager1. We are good here. Now try to come out from the queue manager. Successfully completed. 2 to 1. Configuration is successfully completed. Now I want to establish the communication between 3 to 2. 3 లో ఏమేం components create చేయాలమ్మా? What components we need to create in queue manager 3? Remote queue, transmission queue, sender channel. Into Two no receiver channel, listener. already receiver channel listener both are there. No need to create again same components. We can reuse the same components. మనం many to one లో చూసాం కదా, don't create more components. You can guys can use the same components. Same receiver channel, same listener will be useful. No need to create again new components. And coming to queue manager 3, we need to create a remote queue, you need to create a transmission queue, and you need to create the sender channel. ఇక్కడ కూడా ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ క్యూ మేనేజర్ 1 అని పెడితే రిమోట్ క్యూ అక్కర్లా, బట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటే మాత్రం మీరు రిమోట్ క్యూ క్రియేట్ చేయాలి. Okay, we are good here. This is my sender channel 2.qmgr2. This is my transmission queue. Let us assume my transmission queue name is queue manager 2 and remote queue name should be destination queue manager name, queue manager 1 and name తోనే ఉండాలి కంపల్సరీ. Now let me create these components. 3 లోకి వెళ్ళేసిన తర్వాత okay, now come out queue local. First define queue local of queue manager 2 usage of xmit queue. Now create the transmission queue. Now remote queue, define queue remote. Remote queue name should be destination queue manager. Message should go to queue manager 1. R name is empty. RQM name, the message should go to queue manager 1. And xmit queue of my transmission queue name is here queue manager 2. Now create the sender channel. Define channel of channel name 2.queuemanager 2. Channel type SDR. Xmit queue of my transmission queue name is queue manager 2. Connection name, give the IP address and port number. Queue manager 2 IP address. This is the queue manager 2 IP address. My port number is here
2 ఇంతకుముందు అదే పోర్ట్ నెంబర్ ఉన్నాం కాబట్టి అదే పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్తాం. స్టార్ట్ ఛానల్ ఆఫ్ ఛానల్ నేమ్ 2.qmanager2. Check whether it is running or not. 2.qmanager2. We are good here. Now try to come out. Go to the source queue manager. amqsrec. I want to send the messages in queue manager 1 and I need to get the replies in reply queue. Responses, you can see the responses successfully coming back. ఎలా వర్క్ అవుతుంది రిప్లైస్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ the message generally application putting the messages, మనం ఏమని పుట్ చేస్తున్నాం, కమాండ్ మెసేజ్ పుట్ చేసేటప్పుడు we are using the command amqsrec command. We are using amqsrec. I want to keep the message sending which sits in queue manager 1 and I need to get the replies back in reply queue. మనం ఇందులో మెసేజ్ పుట్ చేస్తున్నప్పుడు you can see here we are keeping the messages here. టీఎక్స్ హెడర్ ఏముంటుందో మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది. నేను మోస్ట్లీ ట్రై చేస్తాను రాయటానికి, చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, ఇట్ కంటైన్స్ ఆఫ్ పేలోడ్ mqmd header and this will be, let us assume this is my mqmd header. Message type equal to 2. Reply queue, the reply queues to get a reply queue and my reply queue manager is queue manager 1. ఇది mqmd header లో ఉంటుంది and this is the tx header and in tx header it will be tx header, right? tx header, the message should go to rname and rqm name. The message should go to receive queue and my queue manager is my destination queue manager name is queue manager 3. First same message ఏం జరిగింది మనకి, the same messages application is going to transmission queue and its sender channel takes this message, gives to the receiver channel, but receiver channel unable to find this receive queue and but queue manager 3 remote queue is there. If the remote queue doesn't hold the messages, again it is not going to remove any tx header and same message will go to this transmission queue. Sender channel takes this message and gives to your receiver channel. Finally receiver channel finds the tx header and keeps the message on destination local queue and it is going to remove the tx header. And same messages your application is going to pick the same message. amqs application is going to pick the same message and it is going to read the mqmd header type 2. Type 2 means it need to send the response back immediately. It will send response back to the same queue manager where we get the messages. It sends the response back to here. The reply queue is not found, but queue manager one remote queue is found successfully. మనకి రిప్లై క్యూ అనే క్యూ లేదు కానీ ఎంక్యూఎంలో క్యూ మేనేజర్ 1 అని చెప్పి ఒక క్యూ ఫైండ్ అవుట్ అయింది. ఓకే, అది రిమోట్ క్యూ. ఆ రిమోట్ క్యూ నుంచి మళ్ళీ మన మెసేజ్ ఈ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూకి వస్తే ఈ రిమోట్ క్యూ దీనికి పాయింట్ అవుట్ అయింది కాబట్టి సెండర్ ఛానల్ టేక్స్, సెండర్ ఛానల్ అగైన్ గివ్స్ ద రిసీవర్ ఛానల్, రిసీవర్ ఛానల్ అగైన్ ట్రై టు యూజ్ దట్ మన సేమ్ క్యూ మేనేజర్ వన్ అని చెప్పి ఇంకొక రిమోట్ క్యూ ఫైండ్ అవుట్ అయింది మనకి ఇక్కడ. సేమ్ మెసేజ్ ఈ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూకి వెళ్తాయి, సెండర్ ఛానల్ ఫైండ్స్, అగైన్ ఇట్ కమ్ టు దిస్ రిసీవర్ ఛానల్ అండ్ దిస్ రిసీవర్ ఛానల్ ఫైండ్ ద రిప్లై క్యూ అండ్ క్యూ మేనేజర్ వన్ సేమ్ మెసేజెస్ రెడీగా ఉంది. ఏఎంక్యూఎస్ లెక్క అంటే గెట్ కూడా రెడీగా ఉంది కాబట్టి సేమ్ మెసేజెస్ వీఆర్ గెటింగ్ ద రిప్లైస్. ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ జరిగే ప్రొసీజర్. ఇంత జరుగుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో ప్రొసీజర్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు వైల్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ప్రాక్టీస్ సమ్ టైమ్స్ విల్ నాట్ గెట్ రిప్లైస్. ట్రబుల్ షూట్ ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ డిక్యూఎం కాన్సెప్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ డిక్యూఎం మీన్స్ 1 2 3 డైరెక్ట్గా. సెకండ్ స్టెప్ డూ ద అప్లికేషన్ ట్రిగ్గరింగ్. థర్డ్ స్టెప్ డూ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ రిప్లై సెటప్. ఫస్ట్ మనకు మెసేజ్ నిజంగా వెళ్తున్నాయా సార్, మనకి ఎంక్యూ ఎక్స్ప్లోరర్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకొని MS0 యూటిలిటీ చూసుకుంటే మీకు వాచ్ యూటిలిటీలో క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మీకు తెలియలేదు మెసేజ్ రావట్లేదంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద ప్రాక్టీస్, నిజంగా మెసేజ్ ఇంత ఫ్లో ఇక్కడ మనకి మెసేజ్ ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి, ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఎక్కడికి వస్తున్నాయి, ఈ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూకి వస్తున్నాయి, ఇక్కడికి వచ్చి ఫైనల్గా ఇక్కడికి వస్తున్నాయి మెసేజ్. మీరు చెక్ చేయాలి నిజంగా వెళ్తున్నాయా లేదంటే మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ అన్ని సెంటర్ ఛానల్స్ స్టాప్ చేయండి. ఏ ఛానల్ స్టాప్ చేస్తారు మీరు ఫస్ట్ ఇప్పుడు చెప్పండి లాజిక్. మీరు నేనేం చేస్తానంటే ఈ ఛానల్ని స్టాప్ చేస్తా, ఈ ఛానల్ కూడా స్టాప్ చేస్తా, ఈ ఛానల్ని స్టాప్ చేస్తా, ఇది సెండర్ ఛానల్.
ఈ ఛానల్ స్టాప్ చేస్తా. నేను మొత్తం 4 ఛానల్స్ సెంటర్ ఛానల్స్ అన్నిటిని స్టాప్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ మెసేజ్ పుట్ చేస్తే ఎక్కడ ఉంటాయో మా మెసేజెస్ మొత్తం కూడా. ఫస్ట్ లెట్ మీ స్టాప్ ఆల్ ద ఛానల్స్. గో టు క్యూ మేనేజర్ 1. నేను క్యూ మేనేజర్ 1కి వెళ్తున్నాను. రన్ MQSC క్యూ మేనేజర్ 1 స్టాప్ ద సెంటర్ ఛానల్. స్టాప్ ఛానల్ ఆఫ్ ఛానల్ అండ్ 2 డాట్ క్యూ మేనేజర్ 1. 1 కాదు 2 అనుకుంటా. యా, ఛానల్ స్టాప్ చేశాను. అండ్ గో టు క్యూ మేనేజర్ 2. ఓకే, ఛానల్ స్టాప్ చేసాము. గుడ్. గో టు క్యూ మేనేజర్ 2. క్యూ మేనేజర్ 2లో 2 డాట్ క్యూ మేనేజర్ 3 ఛానల్ స్టాప్ చేయండి. రన్ MQSC క్యూ మేనేజర్ 3లోకి వెళ్ళేసి క్యూ మేనేజర్ 2లోకి వెళ్ళేసి స్టాప్ ఛానల్ ఆఫ్ ఛానల్ నేమ్ 2 డాట్ క్యూ మేనేజర్ 3. నౌ ఇఫ్ ఐ పుట్ ద మెసేజెస్, అక్కడ మెసేజ్ ఎక్కడ ఆగిపోతాయి? ఇఫ్ ఐ కీప్ ద మెసేజ్ సెండ్ క్యూ, మెసేజ్ ఎక్కడ ఆగిపోతాయో మనవు ఇప్పుడు మెసేజ్ ఎక్కడ ఆగిపోతాయి? ఇక్కడ ఆగిపోతాయి. QMJR 1 లోనే అయిపోతాయి కదా సార్? ఎస్. అవును. ఎందుకు? సెంటర్ ఛానల్ అక్కడ చూడండి ఒకసారి. మీరు 1లోకి వెళ్ళి మెసేజ్ పుట్ చేయండి. ఇప్పుడు మరి సెంటర్ ఛానల్ AMQS put I want to put the message in send queue which sits in queue manager 1. చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఛానల్ని గో ఇన్సైడ్ క్యూ మేనేజర్ 1, డిస్ప్లే క్యూ స్టేటస్ ఆఫ్ మై ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ నేమ్ ఈస్ హియర్ క్యూ మేనేజర్. చూసారా, మెసేజ్ ఇక్కడే ఆగిపోయినాయి. ఎందుకంటే నేను ఛానల్ ఆపేసాడు. క్యూ మేనేజర్ 2కి వెళ్ళే ఛానల్ని స్టాప్ చేశా. నేను ఒకసారి ఛానల్ స్టార్ట్ చేయగానే, ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ ద ఛానల్ క్యూ మేనేజర్ 2 అనే ఛానల్ స్టార్ట్ చేయగానే మనకు ఆ మెసేజ్ చూడు. ఇప్పుడు మన క్యూలో మెసేజెస్ ఉండవు. చూడు, మెసేజ్ మొత్తం 0 అయిపోయినాయి. ఈ మెసేజ్ మొత్తం ఎక్కడ ఆగిపోయి ఉంటాయి? ఇప్పుడు ఈ మెసేజ్ మొత్తం ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఆగిపోయి ఉంటాయి. ఆ మెసేజ్ ఇక్కడ ఉండవు. ఆ మెసేజ్, ఈ మెసేజ్ మొత్తం అక్కడికి వచ్చి ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఆగిపోయింది. ఇక్కడ ఎందుకు ఆగిపోయినాయి అంటే ఈ ఛానల్ స్టాప్ చేశాను కాబట్టి. ఇప్పుడు 2లోకి వెళ్ళండి. గో టు క్యూ మేనేజర్ 2, డిస్ప్లే క్యూ స్టేటస్ ఆఫ్ క్యూ మేనేజర్ 3.xq. ఇఫ్ యూ సీ హియర్, చూసారా, ఇక్కడ వచ్చి ఆగిపోయినాయి మెసేజ్ మొత్తం. మళ్ళీ ఇక్కడ సెంటర్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశారు అనుకుంటే మెసేజ్లు 1 to 2 సక్సెస్ఫుల్గా వస్తున్నాయి. 2.క్యూ మేనేజర్ 3 డిస్ప్లే CH. నౌ సీ ద ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ. చూసారా, సక్సెస్ఫుల్గా అయిపోయినాయి మనకి మెసేజ్ మొత్తం. ట్రిగర్ అయిపోయాయండి ఇంకా అక్కడ మెసేజెస్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మెసేజెస్ డెస్టినేషన్ రావట్లేదంటే మొత్తం చూడండి, 1 by 1 ఈ ఛానల్ స్టాప్ చేయండి. ఫస్ట్ 1కి వస్తున్నాయి ఆ మెసేజ్లు. 1 నుంచి 2కి వెళ్తున్నాయా లేదా అని చెక్ చేయాలి. 2కి వెళ్తున్నాయా లేదా ఎలా చెక్ చేస్తారు? ఈ ఛానల్ని స్టాప్ చేయాలి. ఇట్లా మీరు ఛానల్ని స్టాప్ చేసుకొని 1 by 1 ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే అప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది. ఇన్ దిస్ వే హౌ ద మల్టీ హోపింగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు వర్క్ బిట్వీన్ 3 క్యూ మేనేజర్స్. ఇంకేం డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మల్టీ హోపింగ్లో. దీన్నే మనం ఏలియాస్ క్యూ మేనేజర్ అని కూడా అంటాం. ఎయిదర్ మల్టీ హోపింగ్ ఆర్ ఏలియాస్ క్యూ మేనేజర్, బోత్ ఆర్ సేమ్. థ్యాంక్ యూ. ఏం డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. రియల్ టైంలో ఏ కండిషన్స్లో యూజ్ చేస్తాం సార్ ఈ మల్టీ హోపింగ్?